আসসালামু আলাইকুম। আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি নাড়িয়ে রাখুন এবং ফুড লাভার জুয়েলের সাথেই থাকুন। মাছটা ভাজি হবে, জাটকা মাছ ভাজি হবে, আর পালং শাকের সাথে চচ্চড়ি হবে। এইভাবে চিড়ে চিড়ে নিলাম যাতে মশলাগুলো সুন্দর করে ঢোকে।